So, first step, piliin yung this PC, then right click, choose properties. Tapos dito, kahit anong piliin nyo dyan, basta wag lang itong device manager kasi isa lang naman yung lalabas. Then, select computer name, choose change, tapos lagay natin yung surname natin, underscore client. Tapos, choose work group, then okay. So, ayan, nakita nyo na nag-offer sila ng i-restart yung computer natin para ma-refresh siya. And then, restart. Ganyan din gagawin niyo sa kabila. And then, kapag katapos nyo i-restart, click the control panel. If hindi nyo naman makita, try to search it here. Yan. Tapos, click natin yung network and internet. Tapos, choose network and sharing center. Tapos, change adapter settings. Tapos, right click nyo lang. Then, choose properties. Tapos, uncheck lang natin to. Ayan, okay. Tapos, balik tayo dito sa network and sharing center. Tapos, choose change advanced sharing settings. Ito, turn on natin siya para madaling makita ng server yung send natin. Then, ito, huwag na natin pangalaman yan. Tapos, turn off password. Tapos, isa-save na. Tapos, ganoon din yung gagawin nyo sa kabila. Then next, kung gusto nyo naman po mag-share ng documents or file sa client, mag-create tayo ng new folder, server, then properties. So, i-click natin yung sharing, share, then pipiliin natin yung everyone, then yung read and write, ayan, yung share. Dun sa your folder is shared, piliin natin yung done. Then next, advanced sharing. I-check natin siya. Then permission. I-check natin yung full control. Tsaka yung change. Then next is, itatry natin mag-send ng file or documents sa client natin. So, ang gagawin natin is, si folder, halimbawa magka-copy tayo ng music. So, i-copy natin siya kay server. Ayan. I-paste lang natin siya. Then, yung mapipaste po natin is makikita po natin kay client.
So, my name is Jasmine Bisita Erapan And I'm Rowena Alamasasa. from BSI T2I.